Remember last time we talked a little bit about the soul La última vez que hablábamos del alma and the nature of the soul. y la naturaleza del alma. The soul is spiritual. We all know that. El alma es espiritual, sabemos eso. But what is the quality of ¿Cuál es spiritual la existence? cualidad de la existencia espiritual? Eternal. Porque es eterna. Eternal means Eterno significa no beginning and no end. no hay principio y no hay fin, No birth and no death. no nacimiento y no muerte, No time. no hay tiempo. Eternity is beyond time. La eternidad está más allá del tiempo. You know about dimensions? ¿Saben de dimensiones? Okay. Ok. If I have a line, Si tengo una línea, how many dimensions is that? ¿cuántas dimensiones tiene? How many numbers does it take to define a line? ¿Cuántos números se requiere para definir una línea? One number Un número, ¿cierto? describes the length of the line, Que describe la longitud de la línea, right? ¿cierto? Let's call it x. Because it's only the length of the line. Porque es solo la longitud de la That's línea. the only quality that a line Es la has, única cualidad is que length. tiene una línea, longitud. Okay? Only one quality, only one number, Solo una cualidad, un one número, dimension. una dimensión. Dimension means, if I say, what is the dimensions of this ¿Cuáles son room? las dimensiones de este cuarto? Maybe 15 feet by 25 10 feet por by 8 25 feet. por 8. Those are dimensions. 3 Tres dimensions. dimensiones. Huh? But if I ask, what is the dimension of the La line? dimensión de una línea It's what, maybe 5 or whatever. es un número, One number, un número, one dimension. una dimensión. Now, what about a plane? How many numbers do I need to give the dimensions of a ¿Cuántos plane? números se requieren para las dimensiones de un plano? 2, right. Two. Right, maybe this is x and this is y. 2 numbers, Dos números, 2 dimensions. dos dimensiones. What about a cube? Si es un cubo, 3 dimensions, 3 numbers tres to números specify a cube. para especificar el cubo. Now, what about this cube was created at a certain date and then at a certain time Y en un I tiempo destroy it. posterior será destruido. Now I have a 4th number, Ahora tengo un cuarto número, right? ¿cierto? Time, Tiempo, a 4th dimension. una cuarta dimensión. A 4th dimension is not any one of these 3, La cuarta dimensión it's completely no es different ninguna from de that, estas tres, right? completamente distinto. Now, what about time? Ahora, con respecto al tiempo, Past, pasado, present, presente and future. y futuro. So time has 3 Así dimensions. que el tiempo tiene tres dimensiones. To completely specify time, Para especificar you have to el give tiempo, 3 numbers. hay que dar tres números. How long in the past, ¿Hace cuánto en el and pasado? what about when is now, O ¿Cuándo es ahora? and how long in the future? Y en el futuro. So time has 3 El dimensions. tiempo tiene tres dimensiones. Space has 3 El dimensions. espacio tiene tres dimensiones. Now what? ¿Y ahora qué? What's beyond time? ¿Qué es más allá del tiempo? Eternity. La eternidad. Now, by analogy, how many dimensions does eternity have? ¿Cuántas dimensiones tiene la eternidad? How about 3? ¿Qué les parece tres? Eternal existence, Existencia eterna, eternal knowledge, conocimiento eterno eternal bliss. y felicidad eterna. It's not at all the same. No, no es lo mismo. Because everything in the material world Todo is en el mundo temporary. material es temporal. That's why we need 3 numbers Por to eso describe necesitamos time. tres números para describir el tiempo. The time dimension of an object La has 3 dimensión numbers. de un objeto tiene tres números. The existence in the past, En el the present pasado, date, en el presente, and its existence in the su future. existencia en el futuro, Because it's temporary, porque es temporal. right? But everything in the spiritual Pero world todo lo que está is en el eternal. mundo espiritual es eterno. So everything in Es eternity eterno. is Así beyond que time. todo en la eternidad está más So it allá has del to be tiempo. characterized differently. Necesita ser caracterizado de diferente forma. In the spiritual world, there is no Mundo past and espiritual, future. No hay pasado ni futuro, There's only present. solo hay presente. But that present embraces eternity. Pero ese presente All abraza past, la eternidad, all present, all future. todo el pasado, todo el futuro. It's a higher dimension. Es una dimensión más elevada. Just like if Como por there's, ejemplo, let's say there's a little ant digamos, walking hay una around on hormiga this table. en la All he tabla, knows is this la flat mesa,
plane. Solo puede All right? caminar. If I'm standing here watching him, he has no idea of my existence. No tiene idea de mi Why? existencia, Because I'm beyond his dimension. porque estoy más allá de I'm su in the third dimensión, dimension. en una tercera dimensión. Okay, so similarly, De la misma forma, if we are in this three-dimensional space estamos en este espacio and tridimensional, three-dimensional time, y el tiempo es tridimensional, but there's another dimension beyond it called hay otra eternity, dimensión arriba que that se means llama things eternidad. that exist in this dimension Significa are invisible que in lo my que dimension. existe en esa dimensión son invisibles en la dimensión que yo estoy. It's commonly said that ghosts and things like that are in the fourth dimension. That's because they're subtle material entities. Eso es porque son entidades materiales sutiles. Ghosts are not spiritual. Los fantasmas no son espirituales. This is a common misunderstanding. Es un malentendido común. If you ask any ghost, when did you become a ghost? Si le preguntas a un fantasma cuándo te volviste Show fantasma, me your resume. dame tu currículum. He'll say, well, first I was a human being, Primero era un ser humano, then I died, después me morí, and I became a ghost. me volví un fantasma. So his being a ghost has some beginning Así que ser point in fantasma time. tiene un punto That means en el material. tiempo en el que se creó. Anytime you have Y eso a beginning significa que es material, or an end, porque tiene un principio y un fin. it's material. Y entonces es material. When you're beyond time in Cuando estás eternity, más allá del tiempo, then you're talking en la about spiritual. eternidad, entonces se habla de espiritual. This is high Esto metaphysics. es metafísica elevada. We're talking at Einstein Estamos level. hablando a nivel de Einstein. Stretch your brain. Everything eternal Todo lo eterno has tiene eternal existence, existencia eterna. right? Knowledge about things that are eternal De or las spiritual cosas que things son eternas, espirituales, is eternal knowledge. conocimiento eterno. Remember we talked last time about Recuerdan que unconditional hablábamos truth? de verdad incondicional la vez pasada. That means knowledge that's true Significa in all dimensions of conocimiento time, que es verdad past, present, en future. el pasado, es verdad en el presente y es verdad Unconditional, en el futuro. Incondicional, absolute truth. absoluta, verdad So, absoluta. knowledge about Así que el conocimiento eternal existence acerca de la existencia eterna is absolute truth. es verdad absoluta. And we can know absolute truth Y podemos conocer la verdad absoluta even in our present consciousness. aún en nuestra conciencia presente. That's the way that we attain this higher dimension of Esa eternity, es la forma por la cual podemos alcanzar esta dimensión más elevada de eternidad, by studying absolute truth. estudiando la verdad absoluta. The truth about the soul Así que la verdad del alma is absolute es truth. verdad absoluta. Because if I say the soul has Si no yo digo, beginning, el alma no and tiene no end, principio y no tiene final, the soul is eternal and el alma es transcendental eterna y to this trascendental material world, a este mundo material. when is there a time where that statement is untrue? Cuando hay un tiempo en que eso sea mentira. If I say God is omnipresent Si digo Dios omniscient, es omnipresente, and omnipotent, omniconsciente y omnipotente, that statement is always true. eso es siempre verdad. There is no condition, No hay condición no circumstances o circunstancia where that statement is false. en el que sea falso. So that is absolute truth. Eso es verdad absoluta. Absolute truth means Verdad absoluta significa eternal knowledge. conocimiento eterno. That's one of the dimensions of eternity. Es una de las dimensiones de la eternidad. And that happens to be the easiest one for us Y es to la más- understand in our present Es la más condition. fácil de entender en nuestra condición actual. So when we hear this spiritual knowledge Cuando escuchamos el conocimiento espiritual about the eternal existence, acerca de la existencia eterna, it gives us eternal bliss. nos da felicidad Because eterna, these three things are always associated with, porque estas tres cosas siempre están asociadas. because they are all in this higher dimension of Están eternity. todas en la dimensión más elevada de la eternidad. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.